Dzisiaj przygotuję dla swojego męża gołąbki. A bardzo długo się zbierało, żeby je zrobić. W końcu nadszedł ten czas i bardzo się ucieszy mój mąż, bo on bardzo lubi Malfoof. To są arabskie gołąbki. To jest taki odpowiednik, ja to tak mówię, odpowiednik w arabskiej kuchni naszych polskich gołąbków. Malfoof. Tak więc do dzieła. Carrot, pudliszki, vegetarian. What I do is half here. It will be vegetarian. Mix the carrots with the rice, yeah? Mix the carrots with the rice and with the meat. Yes. Okay. This is half meat, half Yes. rice. Like here. Yes. Not yet. It's not ready. Wazel. Yes. Okay. That's all. Okay. That's all. So i pierś. Okay. You mix it all up, right? You mix it all up. Mix all right. And then what you do, right? You put it inside the cabbage. You put it inside this the... is vegetarian. This is the meat one, this is vegetarian one. Yes. It's like rice Then- and carrot only. I cut it. Now, and okay, again, this is a okay. Yeah, like that. It's not delicious. This is my finger. No, it's not. Oh yeah! Got a booster. Yes, ready. Ooh la la! This is Polish Malfoof. Gołąbki. Amazing.